Team 17. Made with Unity. Killer Frequency. Und damit hier mal ein herzliches Willkommen zu Killer Frequency, einem Spiel, wo man einen Radiomoderator spielt und dann gibt es da einen Killer und Zuhörer und die brauchen Hilfe, die Radiozuhörer, die einen da anrufen werden, soweit ich das jetzt gehört habe. Und der Polizeichef ist übrigens tot, also es gibt keine Polizei. Und wir müssen dabei helfen, dass die Menschen überleben, haben dann Entscheidungen zu treffen. Ich habe das Spiel umgetauscht, also ich habe vorher Kingpin geholt, Reloaded, habe ich ein Video zu gemacht, hat mir nicht gefallen und habe ich dann rückerstattet bekommen. Und für das Geld habe ich mir dann Killer Frequency geholt, wo das viel besser investiert ist, weil die Idee finde ich schon viel besser, die Umsetzung sieht viel besser aus und ja, das ist halt nicht so Gangster-Scheiß, sage ich mal dazu, sondern das ist schon was Vernünftigeres. Es ist was Vernünftigeres. Und dann sage ich mal ein herzliches Willkommen nochmal und mache jetzt mal ein neues Spiel. Und wünsche da mal viel Spaß. Also, jetzt mache ich mal den Kopfhörer auch mal rein. Wir sind hier in einer dunklen Alley, in einer dunklen Gasse, in der Ego-Perspektive. Ich sollte auch 60 FPS oder 50 haben. Das sehe ich gerade nicht, weil der Bildschirm ein bisschen defekt seit heute Morgen ist. Objekte aufheben. Wir sind hier irgendwie aufgewacht. Hier ist eine Couch. Was machen wir hier eigentlich? Wir sind ein Radiomoderator. Was machen wir hier in dieser Schmuddelecke? So eine richtige Schmuddelecke ist das hier, so richtig ekelhaft. Ja, so ein Container voll Müll. Hier so eine Müllcouch. Bewegen. Warum sind wir hier aufgewacht? Wie kommen wir hierher? Naja, egal, ich stelle schon zu viele Fragen. Auf jeden Fall ist das Spiel ein Rätselspiel. Ein Rätselspiel, das finde ich sehr interessant. Also man kann das jetzt hier öffnen, da ist nur Müll drin, das ist egal, man kann die Flasche nehmen. Okay. Man kann das öffnen, Objekt fallen lassen mit F oder werfen mit R. Wow, ganz schön weit geworfen. Lassen wir mal liegen, die Flasche, oder? Moment. So, jetzt machen wir das hier auf. Nehme ich nochmal die Flasche und werfe die da rein. So. Jetzt mache ich wieder zu. Okay. Spielmechanik verstanden, Müll weggebracht. Also von der Grafik und von der Optik her gefällt mir das schon sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, warum ich daran rumspiele, aber man kann es machen, also mache ich's. Also das mit dem Kontrast finde ich sehr gut. Da hinten so dunkel, so düster. Überhaupt die ganze Alley so düster, die ganze Seitengasse so düster. Und dann auch die Lampen mit einer Fliege daran oder irgendwelche Insekten, die da rumkreisen. Insekten. Die Sounds sind auch gut abgemischt. Ja, also die Sounds, das ist gruselig. Also die Sounds, die sind hier richtig gut abgemischt. Der Klang ist sehr gut. Weil bei Kingpin war ja gewesen, da läuft man irgendwo her und dann läuft man durch Wasser in der Kanalisation. Und das ist endmäßig laut, das tut schon in den Ohren teilweise weh. Objekt untersuchen, drücke E mit der Untersuchung zu beginnen. Halte und bewege, um das Objekt währenddessen zu drehen, okay. Drücke E. Ich drücke E. Okay. Man muss erst Linksklick machen und dann E. Okay, KFAM.
Nur Lastenaufzug. Okay. Ist wieder Müll. Ich will jetzt nicht so viele Müllcontainer öffnen. Was war das? Da war eine Maske oder sowas. Oh! Ich höre meinen Herzschlag. Ich kann nichts machen. Das ist nur ein Albtraum. Gänsehaut. Killer Frequency. Willkommen zurück in den 80er Jahren. Zur Zeit der Satanic Panic. You hear something, Peggy? Huh? Hear what? I thought I heard someone yelling, or I don't know, a howl. Forrest, is this a joke? No, I almost swore I heard something. Oh, and here I was thinking you'd finally started to ease up. You probably just heard some cats outside. Cats? You know, 4 legs, whiskers, tails, not dogs. I know what a cat is. Meow. But, I mean, Meow. does Gallows Creek have a stray cat problem or something? Not since the rats moved in. Anyway, you ready to do the pre-flight checks? Seriously? Do we have to do these checks every time? And do you have to call them that? Reggie pays us to check the equipment before each show, and he pays us to call it a pre-flight check. But if you're sure you don't want to... Benötige ich eine Anleitung für das DJ-Pult? Ja klar. Gehen wir die Liste durch. Lass uns die Überprüfung heute mal überspringen. Nee, ich muss das wissen. Also was war das gerade gewesen, wo ich jetzt hier kurz die Pause habe zum Entscheiden? Was war das gerade gewesen? Wem haben wir da in der düsteren Ellie gespielt? Also in der Seitengasse. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt die ganze Zeit Ellie zusag, aber wahrscheinlich wegen so amerikanischen Slasher-Horrorfilmen. Also das Spiel, da spielt 1987. Das ist die Zeit der Satanic Panic in Amerika. Was war denn das? Ach so, Sendepause. Eine Errungenschaft. Und das war die Zeit der Satanic Panic und darüber könnte man mal hier auch ein bisschen reden, ja, weil das geht hier um einen Mörder, der hier rumläuft. Ich sag mal dazu wahrscheinlich einen Serienmörder. Und ja, da gab es damals solche Sachen wie Charles Manson und dann gab es noch so andere Mörder, die dann sich auch auf den Satanismus scheinbar bezogen haben. Und das wurde dann alles vermischt dann noch mit der Michelle Remembers Geschichte. Und dann ist dann eine riesengroße Sache von raus geworden und Heavy Metal wurde dann beschuldigt, Teufelsmusik zu sein und dass man da ja mit rekrutieren würde und Dungeons and Dragons war böse, da würden Leute ja Suizid durchbegehen, wie auch durch Heavy Metal, was alles Bullshit gewesen ist. Aber das war die Angst gewesen, der in dem Amerika von damals, wo das konservativ-christlich gewesen war, also sehr konservativ-christlich und eben dann auch mit den Überchristen. Ich dachte da Überchristen zu, weil das waren richtig starke christliche Überzeugungen, die dann an eine satanische Weltverschwörung geglaubt haben. Das, was wir heute durch QAnon haben, das gab es damals schon in den 80er Jahren. Und ich habe sogar einen Film gefunden, einen christlichen Film, A Thief in the Night, das will ich jetzt noch erwähnen, von 1972, ein christlicher Film, Christian Movies, und da ist schon 1972 von einer Weltregierung geredet worden. Das will ich mal im Hinterkopf behalten, weil 79 oder so, 1980, da kam irgendwann das mit Michelle Smith. Und dann ist die Satanic Panic richtig gestartet. Aber wir wissen ja, was heute für Verschwörungsmythen da rumgeistern. Also gehen wir die Liste durch. Alright, fine. Let's get through this. Alrighty, this is your captain speaking. Really? Come on, let's have a bit of fun with it for once. Buckle in, folks. We're about to hit some tubulence. Let's start with record playing. Okay. Grab a record, stick it on the player, and hit play. Easy. Easy, okay. Und da war halt solche Leute gewesen wie der Night Stalker. Night Stalker, fällt mir gerade noch eben ein. Okay, jetzt irgendein Record nehmen. Forrest, you need to grab a record and stick it on the turntable. Ich kann mir nicht entscheiden. Was ist hier Metal? Ich will Metal hören. Ich
Ich hoffe, ich kriege jetzt keine Copyright-Beschwerde bei The record YouTube. box is on the left and the record player Ja, is on if the you right. dare, ich Pick a weiß. record and stick it on the turntable. Ich habe schon Then hit play. kapiert. Ich will nur ein bisschen labern. Weil ich habe ja das Video hochgeladen, 3 Stunden, da habe ich reacted. Dann habe ich es zweimal angepasst, das Video. Und dann ist es zweimal nochmal neu überprüft worden. Also bei der 3. Überprüfung gab es Copyright-Claim wegen Ozzy Osbourne. Dann muss ich das stumm schalten. Und jetzt sollte ich das Record einfach da einsetzen, wa? Mit Rechtsklick, okay. Forrest, you need to grab a record and stick it on the turntable. Ja, aber ich muss erstmal das hier jetzt da hinmachen oder nicht. Oder einfach an. Got it. Great! Now turn it off. Alright, up next, phone line buttons. Your captain will be waiting to take your call on line 1. Halt, nicht so schnell. Ich muss die Platte erst richtig weglegen. Da soll doch nichts drankommen. Ich habe gesagt, die Platte. Line 1 is the leftmost button. Was? Wo, wie, wo, was? Highlighte das doch ein bisschen mal. Ach, da, okay. All right, Peggy. Ready for you on line 1. Who's Peggy? This Ich is bin Neue. Captain Ich Don bin der Neue. McGee calling. Call me Don. You get it? Yeah, it's a riot. Great, and button 2 works just the same. So, let's move to the Peggy button. You mean the producer line? Like I said, the Peggy button. Press it when you need my help during the show. Is there Okay. a Peggy mute button? They haven't invented it yet. Now come on. The Peggy button is the 3rd one on the phone line. I labeled it for you. Press for Peggy. This is your brain, Forrest. Sorry I made you such an unfun turkey. I'm a turkey now, am I? Okay. Are we almost done? Sound blaster next. That's an easy one. Was? Sound blaster. Front of the desk to the right. Front of a desk to the right? Was? Will die von mir? Ich trinke mal ein bisschen Kaffee, ne? It's the thing covered in buttons. Das hier? There we go. Steht sogar drauf. Always good for a cheap laugh. Alright, we're almost done. Just the volume sliders left. These should let you affect pretty much everything. But let's test it with a record. Play a record and change the volume with the music slider. All right. Seems to be all working. We done, Captain? We sure are. Coming in for landing. Local time? Should not encourage you. I knew you had a fun side. It's my fun side that gets me in trouble. Now, let's get the show started. After your introduction, our first segment is Guess That Scream. I thought that was a joke. Nope, and don't blame me for this one. It's Reggie all the way, and he demands we do it tonight. Okay, you're live in 3, 2... 189.16. It's Satanic Panic! Good evening, Welcome! Gallows Creek. This is your host, Forrest Nash, and you're listening to 189.16, The Scream. Before we start taking your calls tonight on Gallows Creek's only late-night phone-in talk show, I need to let you know about a special competition we have for you this evening. Guess That Scream. This is actually one of the station manager's better ideas. Here's how it works. I'm gonna play you a scream, then you call and guess that scream. We need you to guess why they're screaming. Did they stub their toe, saw off a finger, or discover the corpse of a loved one? That's good. Now, Forrest, Discovers a hit them corpse with of the a loved tape. one. We'll play that scream in just a second. Listen close, and then call in to guess that scream. Peggy, what do you mean play the tape? I used to have a tape guy do that for me.
You're not in Chicago anymore, Forrest. Ich hoffe, das ist richtig. Here in Gallows Creek, you get to be your own tape guy. Come on, I gave it to you yesterday. Ich hoffe, das ist richtig. Ich hab schnell Forrest, gemacht. you do have the tape right. Weiß ich You know nicht. we're Keine doing Ahnung. this tonight. Keine Ahnung. Peggy, let's be real. Guess that scream is a terrible idea. No, I don't have the tape. It may be a stupid idea, but that doesn't mean it can't be fun. We're going to need a scream tonight, Forrest. Gallows Jr. And is a you're the one at the family mic, A devout so... Christian and a proud patriot. Teddy Gallows Jr. is Gallows Creek. Shut up! Like his father and all his fathers before him, Teddy Gallows Jr. has worked hard to create jobs, improve infrastructure, and make Gallows Creek a good place to raise a family. Unlike current mayor Linda Cartwright, Teddy Peggy, Gallows you Jr. want lives me in to Gallows Creek. You He's know already- this show depends on my golden voice, right? Come on, Forrest, just do it. That's enough dead air already. Just think of a scream and let it rip. Oh, God. Sorry about that. I'm back. Had to step away there for a second. Listen close, and then call in to guess that scream. Was? Tja, dann will ich mal. Der verstörter Yeti-Schrei. Der von der Klippe gefallen Schrei. Der Ertrinkensschrei. Ja, von der Klippe halt. Well, folks, there you have it. Call in with your guesses, and if you get it right, you could win 2 tickets to the amazing Maze and 1 free fried dough. Fried dough? Just call in at 555-239-KFAM with your guess. Now, here's some music while you get dialing. Listen in to this next track from Late Night Lurkers, if you dare. If you dare. Oh, God, Forrest, that was amazing. Satanic Panic, Leute. Thanks. I can't wait to hear what people think that was. How the hell did I get into this mess? Lighten up, Forrest. That's gonna be the highlight of my week. Also er hätte mal einen besseren Job und jetzt ist er hier, wo er weniger zu tun hat. Habe ich jetzt verstanden. Oh, Forrest, there's a call coming in. Okay, Forrest, shut the music off. Welcome to 189.16, The Scream. Caller, you're talking to Forrest Nash. What's going on with you tonight? Forrest, thank God I made it through. My name is Leslie Harper. I'm the 911 operator and police dispatcher for Gallows Creek. Well, Leslie, I guess it must be a slow night for crime if you've got time to call in. What can we do for you? Slow night? Forrest, I found a body. I need help. Forrest, I recognize her voice. I'm pretty sure that actually is our 911 operator. I think this is real. Peggy, I'm not going to be happy if this is a prank. I don't do prank segments on my shows. It's Oh, no. in my contract. Forrest, I really don't think this is a prank. Leslie, if you're telling the truth, you should report this to the sheriff. What was his Immediately. name? Sheriff Andrews or whatever? I'm at the sheriff's office right now. Wait, what? Sheriff Matthews is dead. What? Sheriff Matthews is dead? I couldn't get any response from the department. That's never happened before, so I came to the station and I found him. Oh, God, poor Sheriff Matthews. Do you know what happened to him? Someone got him. Someone got up very close and I really don't want to say what they did to him. Did he fight back? I don't know. I think he tried. He's surrounded by bullet casings. I think he tried to shoot at whoever it was, but Well, is anyone else at the station? Anyone who can help you? Or who might be responsible? no. I checked everywhere. Deputy Martinez is here, but she's knocked out, tied up, and locked in a holding cell. I called you right after I found her. God. Wait. Please don't tell me that this hick town only has 2 cops. Don't be ridiculous. We have 3, but
Officer Gunderson is on leave in Cancun. Leslie, Gunderson? do you have any idea who could have done this? Not a clue. I didn't see anything on my way over. Leslie, you need to call over to Henderson or Quiet Ridge. They need to send someone over from their department. I tried, but I can't call anything but local numbers. Something's wrong. I'll have to go there myself, let them know what's going on, and bring help back with me. But if you leave while there's a murderer on the loose, who's gonna man the emergency line? That's why I called. Forrest, I've routed all 911 calls to come in to you. You can count on me. I'll do what I can. Thank you, Forrest. You're the only person with experience manning a phone line around here. You're the only person equipped for the job. Besides, there are lots of transferable skills between the two. It's like an interview. You ask questions to get information you can use. Keep people talking, you know? Guide the conversation and know when to jump in. You do know that I'm so good at interviews, they sent me from Chicago to Gallows Creek, right? So I've heard. But that doesn't matter. And besides, there are two of you. You can talk to each other, discuss ideas, work together. Yeah. Well, let's have some on-the-job training right now. I have an emergency. I need to get an unconscious Deputy Martinez out of that holding cell. It looks like whoever attacked her threw the keys into the cell after they locked the door. Is there any way you can reach the keys? No. There aren't any bars to the cell, and the door itself only has a food tray slot. And that's too narrow for me to reach through. There's gotta be another way in. There's gotta be another set of keys somewhere in that office. Those can't be the only ones. Of course. Yes, there must be another set. Where might another set be? Oh. Maybe Sheriff Matthews had a set of keys on him when he... You know. I couldn't see any at a glance, but I didn't really look up close. 1 second. Oh, I think I might be sick. Sorry, Sheriff. I'm just gonna turn you over and... Oh. Please don't stare at me. Oh, wait. That might be them. I think I got the cell keys. Looks like Sheriff Matthews might have saved his deputy. Do the keys work? They do! Give me a minute to untie Deputy Martinez. I'll be right back. So far, so good, I suppose. How are you feeling, Forrest? Terrible. I swear to God, Peggy, if this is some sort of joke, I'm leaving this town. I've never heard of anything like this happening in broadcast. I've never heard about anything like this either. But we're here now, Forrest, and we've just got to see what happens next. Come on, Martinez. There we go. Just gonna sit you in your office chair. We'll head to my car in a minute. I'm back. Deputy Martinez is still out cold. I'm taking her in the car with me to get help in Henderson. If the killer came back now, Martinez would be a sitting duck. That's a good idea. We don't want to take any risk right now. Thank you, Forrest. You and Peggy just worked together like you did earlier. You can do this. Now I'll be back as soon as Holy What? shit. My car! My car is on fire! What do you mean it's on fire? How the Guns hell? out. Did it just go up in smoke? What happened? Wait. What? No way. This can't... Oh, Forrest, we have big trouble. What's happening? What's that noise? It sounds like whistling? Whistling? Ich hab voll Gänsehaut. Can't be. Oh my god. I can see him, but he's dead, right? Right? But that mask, how the hell is he... Who, Leslie? Who?
The Lauf! Whistling Man! The Lauf! whistling man? Lauf! Who's the whistling man? He was a serial killer back in the 50s. Wore that mask. But he's dead! He's... What the hell? Oh, God. Lauf! Do you think he attacked Sheriff Matthews and Deputy Martinez? Rache! He's coming this way! Leslie, stay inside and lock the doors. Right. Shit, we need a new plan. My car's torched. We need to think. There should be police cruisers at the sheriff's office, right? Like, you should take one of those. Yeah. Yeah, that could work. Let me check if Martinez has any... I'll just reach into your pocket there, Deputy, and... Yes, got him. Keys for squad car 3. I saw that parked out front when I got here. Nice one, Forrest. Good thinking. 1987, wir haben keine Handys. How am I supposed to get us to the car? The Whistling Man is right there. Deputy Martinez surely carries a gun, right? Could you use that? Deputy Martinez's gun is missing. I guess the Whistling Man must have done something with it. The sheriff must have a gun, right? Can you see it? There was a gun next to him. Let me grab it. Ich dachte, die wäre leer. Leer. Shit. Leer! It's empty. Sag ich He doch! must have emptied it trying to defend himself. Yes. There must be a weapon lockup in the station, right? Could you grab something from there? I saw it earlier, but as you might have guessed, it was locked. But maybe one of these keys I got earlier will help. Let me see. No. Shit! None of the keys work. Are there any other weapons lying around that you could use? I didn't see anything earlier. Let me check Deputy Martinez's belt. All right. It looks like the Whistling Man left her with a baton, pepper spray, and taser. I can only hold one if I'm Super. carrying Deputy Martinez. Das geht dann auch weiter. Which should I take? I mean, it's gotta be the taser, right? Got it. I'm just going to grab Deputy Eine Maske Martinez, auf. then... Pfefferspray bringt nix. Wait. Do you hear that? No, I can't hear anything. Exactly. It's gone quiet. No more knocking. Be careful. I don't like it. Me neither. Ich hab voll die But Gänsehaut. it's an opening, and I've got to take it. Okay. Deputy Martinez, if you can hear me, it's time to move. Just lean on me. Yep. There you go. Are you sure about this, Leslie? No time like the present, right? So, here we go. Again, you're hooked into dispatch now, so I should be able to radio you when I reach the car. If I reach it. Speak to you soon. Good luck, Leslie. Also spricht sie über That's one Funk. brave woman. Oder wie? God, I hope she makes it through this. Über Funk angerufen? You Weil die muss sich ja bewegen die ganze Zeit. Ohne Handy. What I expected when Mit I came Kabel. to work today. Oder wie? Well, they always say you have to be ready for everything in live radio. Oh, I think we've got Leslie back on the line. I'm putting call through. Hello? Forrest? Peggy? This is Leslie. Are you there? Over. We're here, Leslie. So I guess you made it to the car then. Over? Sorry about the CB chat. Old habit. But yes, we made it to the car. Deputy Martinez is in the passenger seat, still out cold. I don't see the Whistling Man anywhere, and I don't plan to wait for him. So I'm going to get us moving. Jesus! God damn it! Get back! Get away from her! Leslie, what's happening? The Whistling! No! Get off her, you son of a bitch! Hurensohn. Yeah! Take that! Leslie, drive! Don't worry, Deputy Martinez. We're out of here.
Leslie, are you two okay? Did you get away, or... Forrest, that taser? Definitely the right call. I know! Oh my god, I can't believe we escaped. Well done, Leslie. You saved a life. Just another day for you. Oh my god, yeah. But let me tell you, I prefer doing it from your side of the phone. Leslie, how long do you think it's gonna take to get help? Gallows Creek isn't Nowheresville, but it's pretty damn close. It's going to take a while, maybe 2-3 hours each way. Slightly less if I put my foot down. We'll do our best to keep everyone safe until then. Thank you. Just do what you did just now, and Gallows Creek is going to be okay. Anyway, once I'm in... Oh, I think Deputy Martinez is starting to stir. Forrest, Peggy, I've got to go. I'll be out of range. So, nochmal herzliches Willkommen zurück zur Killer Frequency. Das Spiel hat sich gerade aufgehangen, beziehungsweise Windows. Das ist stehen geblieben, das Spiel. Das war dann in der Schleife gewesen vom Sound. Und dann habe ich versucht, den Taskmanager aufzurufen. Hat nicht funktioniert. Und dann Critical Process died. Dann hat Windows wieder ein Update gemacht. Vielleicht auch im Hintergrund, ich weiß nicht, was da gelaufen ist. Eigentlich will ich kein Update mehr machen, weil ich immer Probleme habe mit meinem Mainboard. Es ist da schwierig mit den letzten Windows-Updates immer gewesen, weil dann immer blauer Bildschirm manchmal kommt. Beziehungsweise ich einfach irgendwann im BIOS einfach lande und der PC nicht mehr richtig startet. Und ich dann immer ein bisschen rumfummeln muss, bis das wieder funktioniert. Auf jeden Fall werde ich dann jetzt mal weiter zocken und gucken, dass ich da auch jetzt einen Speicher habe. Ansonsten werde ich das jetzt normal machen. Und ab dem Punkt, wo dann die Polizistin weiterfährt mit dem Auto, dann da wieder einsteigen. Das Video muss ich nochmal aufgenommen haben bis jetzt. Das wird ja dann schon abgespielt worden sein bis jetzt. Und das muss ich nochmal aufnehmen. Also jetzt nicht hier, aber das ist aufgenommen, das ist noch gesichert. Ich kann es noch nicht bearbeiten, weil dann stürzt das Video-Editor-Programm ab und ich muss es so nochmal aufzeichnen. Also laufen lassen und aufzeichnen und dann kann ich es benutzen. Dann mache ich mal jetzt auch weiter und wünsche nochmal viel Spaß, wenn es jetzt funktioniert. Anyway, once I'm in... Oh, I think Deputy Martinez is starting to stir. Forrest, Peggy, I've got to go. I'll be out of range soon, but I'll radio back as soon as I can once I got the cavalry. Take care, Leslie. Be safe out there. Good luck, Leslie. Feel better soon, Deputy Martinez. Yeah, es geht weiter. Hier ist das Folks, Spiel you heard it geblieben. here. We've got a killer on the streets of Gallows Creek tonight. Please make sure to stay safe. And Leslie, we're counting on you. We're gonna get back to the show meanwhile. If you have anything on your mind or have any information about this Whistling Man character, then give us a call. We'll talk here on 189.16, The Scream. For now, here's another hit record for you all to enjoy. Hope you enjoy this one as much as I do. This is not what I signed up for, Peggy. This is actually insane. Oh Did yeah. you really say it's gonna take her 4 hours? This guy's gonna kill half the town in 4 hours. Forrest, that's not helpful. 2 Stunden. I know, I just... Who is this Whistling Man character anyway? He was a serial killer back in the 50s. Edward Marshall Mooney. Went around in a freaky mask, whistling, and killed about a dozen folks in Gallows Creek. No reason for it. No motive. He just did. So, warum habe ich jetzt den Taser ausgewählt? Sie hatte eine leere Pistole, konnte nichts mitmachen. Dann gab es noch einen Schlagstock, Teleskopschlagstock wahrscheinlich. Den Taser und noch was anderes. Pfefferspray. Pfefferspray ist zwar gut, aber der hat eine Maske. Und Pfefferspray hat auch noch die Tücke, dass es je nachdem, was das für Spray ist, nicht wirkt. Wenn jemand alkoholisiert ist, wenn jemand irgendwelche psychopathischen Tendenzen hat, dann wirkt Pfefferspray manchmal nicht.
Und das ist dann gefährlich. Oder wenn jemand aggressiv ist, wenn jemand sehr aggressiv und voller Adrenalin gepumpt ist, dann wirkt manchmal Pfefferspray nicht. Das ist gefährlich dann und bringt keinen Schutz. Was soll mir ein Teleskopschlagstock gegen einen Serienmörder da bringen? Auch nicht viel, der hat ein Messer. Also nur ein Taser, weil da ist Strom drauf. Da wird er mal richtig schön gebraten. Und ja, das ist der Hintergrund, weil ich habe ein Buch hier über Selbstschutz, wie man Waffen richtig gebraucht, von einem Experten, von einem Sicherheitsexperten und kenne mich halt damit schon aus. So, okay, was ist mit ihm passiert? Und er ist heute Nacht zurückgekommen, also sind wir am Arsch. Okay, und was ist mit ihm passiert? Okay. What happened to him? Well, police chased him up to Alice Point one night. We call it Whistling Point now. And it was on this night actually. The police cornered him and he jumped into the river. His body was never found. So is he alive? Dead? I mean, what's the story? Story is he's biding his time, waiting to take revenge on the town. Sag ich doch. Alright, that's the story. What's the truth? Other Wundensammler. than we have a whistling killer on our hands tonight, I don't know. Ein Wundensammler, ich weiß es doch schon. Also nach meiner Perspektive von John Navarro, ehemals FBI-Agent, der hat Spione unter anderem enttarnt und kennt sich mit Psychopathen aus. Und von denen habe ich auch ein Buch gelesen, die Psychopathen unter uns und andere Bücher, Menschen lesen und sowas, über Körpersprache. Aber mir geht es jetzt nur um die Psychopathen erstmal. Und ja, der hat über Wundensammler auch was gemacht, über Terrorismus, Pathologie des Terrorismus irgendwie. Und da hat er von Wundensammlern geredet, weil kriminelle Straftaten oder kriminelles Verhalten, das ist immer sehr schwer zu ermitteln oder dahinter zu kommen, was dahinter steckt für ein Motiv. Er will jetzt kein Motiv haben, aber bei den Wundensammlern sage ich das so, wie ich es vor Gericht gesagt habe, 2020, wegen so einem Wundensammler. Bei so Wundensammlern ist das, die haben ja soziale Wunden, die wurden vielleicht mal in der Schulzeit zum Beispiel gemobbt und haben das nicht vergessen. Die erinnern sich daran wie ein Elefant, die vergessen das nicht und die hegen einen Groll gegen die Welt. Und wenn die dann so antisoziale Persönlichkeitsstörungen noch haben dabei und eben nicht weitergehen können, nicht loslassen können, dann brodeln die innerlich wie ein Vulkan. Und irgendwann machen die Andeutungen über die Jahre hinweg und dann irgendwann kommt es dann zu den Sachen, die schon mal angedeutet haben können. Wobei hierbei, der ist ja jetzt in den Fluss gesprungen, ist da nicht mehr aufgetaucht, der ist untergetaucht, hat das überlebt, seine Serienmorde, wurde nicht entdeckt und wird sich dann, denke ich, noch daran gerächt haben. An die Polizisten, die vielleicht mit der Ermittlung zu tun gehabt haben. Wer weiß, warum er den Polizisten ermordet hat. Den Sheriff. Der Sheriff hat bestimmt mit der Ermittlung zu tun gehabt. Oder der Vater von dem. Ist ja jetzt 80er Jahre, das waren die 50er Jahre. Wahrscheinlich hat der Vater damit zu tun gehabt. Irgendwie ermittelt. Jetzt kommt es darauf an, wer jetzt die Opfer sind. Ob der jetzt einen speziellen Opfertyp gehabt hat. Irgendwelche Frauen oder sowas. Wie er vorgegangen ist, was seine Strategie gewesen ist dabei. Seine Kosten-Nutzen-Rechnung vielleicht auch. Aber ich will jetzt hier nicht zu viel abschweifen. Beim Wundensammler geht es zumindest darum, dass die Leute sich irgendwann rächen wollen. Und dass sie nicht loslassen können. Das ist das, was wir in den Medien oft haben, auch mit diesen ganzen, ja, ich sag mal, Amokläufern oder auch Terroristen, die in die Medien kommen wollen, weil die Medien ihnen diese Vorlage bieten, berühmt zu werden, weil sie sonst in ihrem eigenen Leben nichts sind. Und so können die mal ein negativ zu Ruhm kommen. Was aber falscher Ruhm ist. Und deswegen sollte man die Namen von den Tätern wie bei der Blödzeitung auch nicht immer breit treten. Die Blödzeitung auf Facebook blockiert mich mittlerweile. Ich kann da meine Kritik nicht mehr einfügen und die bilden meine Meinung. Oder die wollen meine Meinung bilden, aber ich lasse mir meine Meinung nicht einfach so machen. Ich habe meine eigene Meinung. Und die will man da nicht hören bei der Bild. Jetzt habe ich den Namen gesagt von der Zeitung, von der Dreckszeitung. Die auch jetzt ganz schön oft gerügt wurde dieses Jahr. Naja,
Wir tun unser Bestes. Ich glaube, wir werden es schon noch herausfinden. Also sind wir am Arsch. Nein, wir tun unser Bestes, wie immer. All right. Copycat or ghost killer. I guess we'll do our best. That's the spirit. Nachahmer, At ja. least we got the word out, I guess. What kind of listening figures do we get at this time? On a Thursday after midnight, could be around 35? 35. Isn't 3,500? Huh. I didn't realize Gallows Creek was that large. No, 35 people. At best. Wow. Are you serious? We only have 35 listeners? 35, yeah. It's a school night. And what's the population of Gallows Creek? I don't know exactly. A little over 1,000? Oh. How Oh, many did you get before? You know. Before my career exploded and I ended up on a midnight hour talk show in the town of 1,000 people? Yeah. Before that. Around 5 for most shows on the low end? Big gas could pump that up to 10, 15, easy. 5,000 on the low end? We could only dream of that. 5 million. Million? Yeah, sometimes that's just the way it goes. At least the Whistling Man hasn't killed me yet. I guess. Yeah. I guess we're gonna learn a lot about perspective tonight, huh? oh yeah. Oh, we have a call coming in. Take it when you're ready. Time to turn the music off. Hello, caller. You're live on 189.16, The Scream. Is everything, all right? True crime. Okay, who is this? Are you, hello? Hello? Findest du wohl geil, wa? Drecksau. Okay, what's your name and why are you calling in? Sowas von Fake. You know my name. I've come back from the dead to kill again. Fake. No one saved. Der hat nicht richtig gepfiffen. You don't have to do this, Mr. Whistling Man. You don't have to kill again. Oh, but I do. You must make a sacrifice to us. A sacrifice? To us? I mean, me. Das ist Fake. Käsebrezel. Wir wollen We Käsebrezel. want cheese-dusted pretzels. I mean, I want cheese-dusted pretzels. Or I'll cut your face off. Das ist Goddamn Fake. kids. I'm cutting them off. Yeah. Yeah, cut him off. We also want a mega gulp. For anyone just tuning in, we do, in fact, have an actual killer out on the streets tonight. Anyway, this next one's dedicated to all of you staying inside with your doors and windows locked. Time to go on the journey that is Blast Processor with their hit song 1980X. Yeah. Peggy, what the hell was that? Kids pretending to be a killer who right now is stalking the town? It's a thing. A thing? Oh, kids around here. They pull pranks pretending to be him. By pretending to be this Whistling Man character? They think it's funny, but it's not. Der hört It's bestimmt not zu. funny at all. Der hört bestimmt There's zu. no chance that our Whistling Man was just a prank. That Leslie... No, that's real. Christ. Let's stay positive. We still have a show to do. We already have another caller on the line. All right. Let's do this. Hello, caller. You're live on The Scream with me, Forrest Nash. What? I dialed 911. I need the sheriff right away. Okay, right. Well, I'm filling in for 911 tonight. What's your name and what's your trouble?
My name is Sandra Sharp, and I need the cops now. I'm sorry, but the cops aren't coming. Leslie's on her way to Henderson for help. What? God. Listen, you've got to help me then. I drove to the edge of town for a jazz run, and now some psycho dressed like the Whistling Man is after me, knife in hand. Oh God, it's actually happening. Where are you now? Did you escape to somewhere safe? Oh, I did, baby. I jazz ran all the way to my car and nothing flat. But I dropped my keys somewhere along the way. I never locked the door, so I've got a place to hide, but I can't get moving. Oh shit. Is there anywhere else you can go? Do you have any friends nearby? Oh, I'm not going back out there. Uh-oh. Uh-oh. Oh, shoot. Oh, he's back. Scheiße, Mann. Ich krieg so Gänsehaut. I know a thing about cars, but I gotta start this engine without the keys. And you're gonna have to help me. Wait, I don't... If it helps, I've got a toolkit buried beneath my spare sweatbands. I'll call you back when I find it. You're listening to 189.16, The Scream. Hosted by me, Forrest Nash, your friendly neighborhood radio host, mechanic and savior. Sit tight while the record spins, folks. This one goes out to you, Sandra. Doesn't the station have a show about cars? The Tamora twins or something? Timberline twins talk motors. Yeah. You know they're not even brothers. Really? They look the same, though. I know, but they're not even related. It's weird. I asked them about it once, and they got really sweaty and defensive. Anyway, go see what you can find. The offices are out the door and down the hall. Ich will mich schon ganz Zeit hier umgucken. Also wir müssen gleich noch die Map studieren, um zu wissen, wo der Killer schon zugeschlagen hat. Das wird sehr interessant werden. Vielleicht irgendwie ein Hideout finden. Oder wissen, wo der Killer vielleicht herkommt. Wo er sich versteckt. Was soll ich jetzt machen? Ich hab's vergessen. Textfelder deaktiviert, Textfelder aktiviert, okay. The art of decorating with bones. Skewers at barbecue. Bacon. 666 new product that will make your nightmares home improvement a dream. Craft and work. Scare Magazine, The Creepy Hour. Gibt's da auch noch was? Jesus. Okay, was soll ich jetzt machen? Gesammelte Schlüssel, man kann Schlüssel sammeln. Gesammelte Schallplatten, Papierkugel. Was? Papierkugelkörbe vom Schreibtisch aus. Okay. Ah, Ziel. Finde etwas, womit Sandra ihr Auto ohne Schlüssel starten kann. Zuletzt gespeichert vor 129 Sekunden, Spielzeit 45 Minuten. Oh, wird alles angezeigt, geil. Finde etwas, womit Sandra ihr Auto ohne Schlüssel starten kann. Soll ich ihr das dann bringen oder was? Weil der Killer hat doch schon gepfiffen, der ist doch schon längst da. Ich vergolde hier nur Zeit.
Womit Sandra ihr Auto ohne Schlüssel starten kann. Irgendwie Draht oder sowas. Stift nicht, nein. Leg das wieder zurück, es ist zu dunkel zum Lesen. Wie kann man ein Auto kurz schließen? Also ich kenne das nur, dass man irgendwie einen Draht hat. Oder irgendwas aufschneidet. Und die zwei Drähte miteinander verbindet. Aber mit so einem Schraubenschlüssel wird es nicht funktionieren. Zwillinge, ich habe mir eure Zeitschrift über Wagendiebstahl ausgeliehen. Irgendwas an den Hover Rages habe ich wohl nicht vertragen. This has to be important. This has to be important. Ging es um Autodiebstahl. Vielleicht ist es das schon. Vielleicht hat er da eine Idee. Weil ich glaube nicht, dass ich ihr das bringen muss, den Gegenstand. Halt! Schütz, mach nichts mehr. You find anything? I found a note. Good. And did you find anything else? I'm done looking. Let's just get on with the call. You sure about that? Yeah, let's do this. If you're sure. Nein, ich bin noch nicht Okay, sicher. Forrest. Okay. Shut the music off. Okay, ich bin nicht sicher. Die wird jetzt sterben. Wir haben einen Mordopfer. Caller on line 1. Thanks, Peggy. We're back with 189.16, The Scream. How are you holding up, Sandra? The creep's looking through the parking lot trying to find me. But I've got my tools, and I'm ready to get this hunk of junk moving. How do we start this baby? Steck den Schraubenzieher ins Zündschloss und dreh ihn im Uhrzeigersinn. Ja, das hätte ich auch gedacht. Schraub die Lenksäule ab. Schlag mit einem Hammer auf das Lenkrad. Put the screwdriver in the ignition and twist clockwise. Here goes, baby. Tot, tot, tot. Driver's too fat to fit. What next? Unscrew the steering column. All right. Just turn. Just turn. 1, 2, 1, 2. God, how long are these screws? Okay. Cover's off. Okay. There's a bunch of wires down here all paired up and... Oh God, my heart is pumping. Du machst das großartig. You're doing great. Okay. We can do this. There's a red wire, a blue wire, a yellow wire, a green wire, and a brown wire. Scheiße. Was? Mantel die blauen und die roten Kabel ab und verdrehe sie miteinander. Mantel die braunen und grünen Kabel ab und verdrehe sie miteinander. Mantel die roten und gelben Kabel ab und verdrehe sie miteinander. Blau-rot, braun-grün, rot-gelb. Also intuitiv, und das möchte ich jetzt noch sagen, das ist ein intuitives Spiel. Man hat hier also man kann jetzt objektiv die ganzen Daten herausfischen und danach dann handeln, aber insgesamt ist das ein Spiel, wo man schnell handeln muss und das hat mit Intuition zu tun, die richtige Entscheidung im richtigen Moment zu treffen. Und so von meinem Bauchgefühl jetzt, da bloß nicht drauf, von meinem Bauchgefühl jetzt würde ich sagen, ja, blau ist ein rotes Kabel. Bei ein gelbes Kabel habe ich noch nie einen Film gesehen, also ich spreche jetzt von Actionfilmen. Da hat man ja oft gesehen, wie so Kabel irgendwie... Aber es kann auch rot und gelb sein, ich bin mir da jetzt nicht sicher.
Blau und Rot oder Rot und Gelb? Ich meine auch ein gelbes mal gesehen zu haben, aber ich nehme das erste. Ich glaube, wir haben jetzt ein erstes Mordopfer. Tut mir leid. Strip the blue and red wires and twist them together. Okay, here we go. Blue and red and twist and turn and... Oh, it won't turn off! Oh, don't listen to me, Dad's radio. Creeping wires going into the stereo. What do we do? Cut the middle wire. Oh my God! Oh, he's coming right for me! Thanks for nothing, you... Oh, you bad Oh shit. Oh nein. kick off change, and I swear I... I'm so sorry, Sandra. You didn't deserve that. That poor woman. Ooh. Folks, Gallows Creek just lost one of its own. Everyone, please stay home. Stay home, stay safe, and stay tuned. This next track is dedicated to Sandra. Taken too soon. It's funky, it's groovy, it's stabbing the twilight. It's funky, by it's Night and groovy. Day. Abgestochen, Alter, was? I still can't It's believe funky, this it's is groovy. Like Gallows Das ist ein Creek Horrorspiel, didn't already Comedy-Spiel. have to worry about. What do you Comedy. mean? Gallows Creek is a miserable place to live. Really? Sorry. Miserable? Oh mein Gott. That's right, Peggy. Miserable. It's a sad place on earth. Well, I like it here. People are polite and, Stab happy? don't be awful, Forrest. Come on, there must be something you like about this place. Bisschen schwarzer Humor, geil. After a while, you don't even notice the smell? I guess that's nice. Smell? Ja, wie in Hagen. Wie in No Hagen. smell. You've lived here your whole life, Peggy. You wouldn't recognize it by now. Anyway, I hope the killer is done for the night, and that Leslie gets back soon. Me too. Can we at least call off that stupid Guess the Scream contest now? Yeah, that'd probably be a good idea. Oh yeah. 12:42 Uhr. Caller on line 1. Läuft in der Dauerschleife das Lied. Weil das so cool ist. We have a call waiting. Oh, sorry. Evening, caller. This is Forrest Nash, host of 189.16, The Scream. The Scream. And tonight's 911 stand-in. Hey, Forrest. My name is Brian. Brian Ponte. Brian Ponte of Ponte's Pizza. Hello, Brian Ponte. What have you got to say about what's happening? I'm so happy that Deputy Martinez survived. Was? I've seen her a lot over the years down here at Ponte's Pizza. Oh, you did a really great job. And as a thanks for all you did there, I just wanted to tell you that I'm sending you some coupons for free pizza here at Ponte's Pizza. Wow, Brian. That's really good of you. But you really don't have to, though. Oh, it's the least I can do. And if you like it, well, you're in luck, because we're always running great deals that'll have you eating for pennies. Sounds great, bro. And let me tell you, the pizza we have is to die for. No. Poor choice of words tonight, I guess. That was pretty tasteless, I have to say. I'm sorry, Forrest. Well, I just hope I didn't put you or anyone else off coming on down to Ponte's Pizza. We've got a great special this weekend. Our famous beer and pizza deal. Wait a minute. Come on down to Ponte's Pizza this weekend.
You've just got to pay for one slice to get yourself... God damn it, you're just calling in to advertise your shop. Peggy, hang up on him. Done. Oh, Dickhead. real quick, before I forget, it's probably time we played a paid ad. Now, a word from our sponsors. You know how to play an ad, right? Nope. Nope. In-flight check time. Christ. Our captain would like to remind you that the station is required by law to play advertisements from our sponsors. Grab a cassette and stick it in the player. Done. The world-famous annual Gallows Creek Harvest Festival is back! We got it all out on Giblet Field. We got the Little Miss Harvest Pageant, Princess Harvest Pageant, Harvest Queen Pageant, Cotton Candy, Corn Dogs, Cornhole, Corn on the Cob, Crokinole, Country Music, Can Jam, Jams, Jellies, Jamborees, Juggling, Roller Rickies, Roller Disco Lessons, Praying. We got baby crawling, balloon popping, balloons for sale, beard contest, horseshoes, hayride, hay toss, hey you there, safe donkeys and ponies, apple bobbing, firearms, fireworks, funnel cakes, fried dough, seed spitting, sand licking, cracker cramming, and cat shop. And fake tattoo, face painting, puppets, petting zoo, amazing maze, square dancing, story swapping, spelling bee, quilting bee, and sewing circle, pie eating, lawnmower racing, hot dog eating contest, flower KFAM contest, Radiostation. and of course our famous gourd measure-off. The festival is brought to you by Mayor Linda Cartwright, sponsored by Gallows & Sons Factory, and dedicated to the memory of Garrett Miley, tragically taken from us last festival. I can see why it's world famous. It's a highlight around here, Forrest. Oh, I am sorry to hear that, Peggy. All right, folks, welcome back to the show. We have a note from my producer. That's right. Come find me at the Harvest Festival tomorrow to grab your choice of a KFAM mug, sticker set, or poster. Let's see what our next caller would choose. Spiele eine der Wendekassetten ab, okay? Ich muss ja irgendwas gucken. Steueroption. Wo war schmeißen? Objekt werfen. Werfen ist R. Auf R ist werfen, okay. Welcome to the Scream with me, Forrest Nash. Yeah, Leslie. This is Maurice Russell from the Gallows Reporter. I'm at the office. This guy just broke in downstairs and... Wait. Forrest Nash? I want to speak to 911. Put Leslie on. What? God, another one? Leslie's driving to Henderson right now. She left me in charge. Why on earth is Leslie... Oh, never mind. Just put me on with Sheriff Matthews. Sheriff Matthews is dead. Dead? What happened? Did you witness the incident? Are you willing to do an interview for the reporter? I can cite you as an anonymous source, if that's a concern. We're live on the air. Anything we say can and will be broadcast. Live on... Damn it. All right. There's obviously a lot more going on than I know. Yeah, there's a lot happening tonight. You said someone broke in. That's nothing to get worked up about. Some idiot kid just broke in, dressed as the Whistling Man. Teens. They get worse every year. And this punk wasn't even a disappointing twinkle in his daddy's eye when Edward Marshall Mooney stalked the town. But I was there. I covered it. You don't understand. That's not a prankster. That's the Whistling Man. Of course it's not. It's a stupid kid. Every year this happens. They think it's funny. Not a big deal, old man. But they didn't live through the terror 30 years ago. Anyway, I know for a fact. Edward Marshall Mooney is dead. I don't know who I'm looking at on the security monitor. But if he killed Sheriff Matthews... Where are you now? I'm in the boardroom, upstairs. We got security cameras all around the building. You can watch them on any TV set here.
to set in the boardroom. Maurice, is there any way you can get out of there? I sure as shit hope so, kid. But I'm not sure how I'm going to do it. That crash you heard was him tipping over my filing cabinets. He's blocking the stairs. I'm guessing the stairs are the only way out? That's right. And it would take me a good few minutes to move those cabinets. We need to do something. But what? All we can do from here is... Forrest, I think I've got it. Why don't we call the killer? They'd have a bunch of phones set up across the office, right? In different rooms, with different extensions? So we call one of them. Draw the killer away. Buy Maurice time. That could work. Exactly! It's worth a shot. I can hear you, you know. The son of a bitch hasn't killed me yet. Yeah, sorry, Maurice. Peggy and I were just trying to figure out... You realize how stupid that plan sounds, right? For that to be successful, you're gonna need every phone extension. Plus, a plan of the entire office floor. All delivered while the killer is en route. I've got it. And thank God I've always been cool under pressure. Don't go anywhere. You don't think the killer got him, do you? Mr. Russell. I'm here. The freak's going to be here any second, too. Go check your fax machine. Don't let me down. Faxgerät. Tell me where the fax machine is again, Peggy? The fax machine's in the office on the other side of the hall. Thanks, Peggy. Be right back. Okay. Go to the office on the other end of the hall. Grab the fax from the machine. Easy. Das ist kein Fax, das ist ein Drucker. Wie sah denn früher ein Faxgerät aus? Nein, das ist auch kein Faxgerät. Telefon. Ich habe hier schon die Telefone überall gesehen. Wo ist denn hier ein Faxgerät? Peggy, warum kommst du nicht mit? Das ist auch kein Faxgerät, ne? Nee, es ist eine Schreibmaschine. Richtig oldschool. Auch eine Schreibmaschine. Ist das jetzt das Faxgerät? Das ist für mich ein Drucker. This must be it. Ein Drucker? Wolltest du mich verarschen? Das gucken wir uns mal jetzt mal im Licht an. Im Licht habe ich gesagt. Secret Archive, Editors, Extra, Archive, Exit, Curtain, Office Space, Archiv, Küche, Arbeitskabine gleich rechts von der Küche, Redaktionsbüro, Geheimarchiv, Konferenzraum. Was ist das für eine Tür? Was ist das für eine Tür, Alter? So, schön zumachen. Lärmschutz. Hey, did you get the fax? Yes, I have. Mr. Russell, you still with us? I am. You get my fax? Yeah, I got it right here. Good. I knew you could at least manage that. Okay, folks, we're back on the line with Maurice. Let's see if we can help him avoid the whistling man. Here's the situation. The whistling man searched every room in the hall leading up to the boardroom. And now he's in the office next door. It's now or never. This plan of yours better work. I'm ready on my end, Forrest. Again, we want to draw the killer away by dialing an extension number, and then move Maurice somewhere safe. So, what extension should I call? Boardroom. Rufen Archiv an, rufen der Küche an, rufen Konferenzraum an. Konferenzraum.
Der ist ja im Konferenzraum, der ist in Office Space, dann soll er in den Konferenzraum reingehen. Nur wo ist jetzt unser... Wo versteckt er sich jetzt? Moment. Der Killer ist jetzt im Office Space. Und da ist eine Treppe. Da ist so ein Mannequin links. Wenn er jetzt ein Editors Room wäre, dann wäre der ganz oben. Ganz oben dann. Jetzt hätte er einen weiteren Weg weg von Kitchen und Archives und Office Space. Weil wenn ich jetzt zum Archiv schicke, dann wird das Mannequin auf der Treppe links Schwierigkeiten haben, dann ist er zu nah dran. Aber wenn ich den zum Editor Room schicke, bei 3, beim Redaktionsbüro, dann wird der Killer um eine Ecke gehen müssen, um nochmal dahin zu kommen. Da habe ich schon mal eine Ecke. Dann hat er einen längeren Weg. Wenn er beim Konferenzraum ist, dann wird er einfach nur rausgehen müssen, da kann er schon ein bisschen was sehen. Also mache ich 3. Ich mache Editor Room. Redaktionsbüro. Call the boardroom. Nein! Nein! Nicht! Forrest, this is no time for jokes. Where should I call? Habe ich jetzt geklickt? Scheiße. Call the editor's office. The extension is 03. Got it. I'll put the call through when you're ready. All right, Nash. Where do I need to go? Ja, wo bist du denn jetzt überhaupt? Wohin soll Russell sich schicken lassen? Wo ist der? Wo ist Russell? Ich sag Küche. Ich sag Küche einfach. You're moving to the kitchen. Yeah, that makes sense. Go somewhere he's already checked. Not bad, Nash. I'm ready to place the call. Are you ready, Mr. Russell? Don't have much choice, do I? Make the call. Yes, sir. Calling now. I can't believe it. He's actually heading to my office. It was all Peggy's idea. Credit goes to her. Don't mention it. The coast is clear. I'm shutting off the TV so he won't see me on the security cameras. Then, making my move. I'll call when I get there. Do you think he'll make it okay? I'm sure he'll be fine. Puh. But now what do? We gotta find some way for him to get past that barricade. What do you mean? I don't think calling the Whistling Man is gonna buy Maurice enough time to move those cabinets. We gotta think of something else. Yeah. Maybe we could... Oh! Call incoming. You ready? Ready as I'll ever be. I put him through. Alrighty. Mr. Russell, are you there? I am. I don't think he saw me. I've got to give you credit for that, but I'm not out of the woods yet. Right, let's review where we are. So, the only way out is by the stairs, which the Whistling Man has blocked with furniture. Exactly. Ach so, das sieht man jetzt Move gerade the nicht so. furniture out of the way. But not quickly or quietly. Maybe you could fight him. You know, knock him out for a few seconds. Son, I am 55 years old. If this freak killed Sheriff Matthews, I don't like my chances. Now, if this was 1951, Sorry. back when I was a champion bantamweight boxer in college, maybe. But not today. Also er sitzt in der Küche. Er muss jetzt Furniture bewegen, also was davor steht. Could you lock him in a room? That'd probably buy you time enough, right? Maybe. But the damn fire regulations say every door in the office has to unlock from the inside. Oh. He'd be able to get out just as soon as... Wait.
Wait, no, I got it. The secret archive through my office, where we keep our most sensitive records. Ooh, a secret archive? Reggie would love that. What have you got back there? Juicy secrets about outer space? Ah, I didn't know you were into conspiracies, Peggy. I may have borrowed a few tapes from our manager's office. He has quite the collection. Conspiracy Will you myths. two chatterboxes pipe down? I've got it all figured out. The secret archive. There's no lock on the inside of that room, only the outside. You can't break out. If we can get him in there, and I lock him in... We can catch the son of a gun. Exactly. Oh my god. Forrest, we might be able to end the nightmare right here. So should I call the secret archive then? You can't. The archive is a room for secrets, not gossip. So we don't have a phone in there. Oh, we're gonna need to change it up then. Any ideas, Forrest? Radio verwenden. Gibt es dort einen Fernseher? Is there a TV in that room? Maybe that could draw him in. Ah, of course. I turn it up, he comes in, and I get my head chopped off. Think of something else. Maybe we could use a radio. There's no radio in the secret archives. Are there no radios at your offices? I don't have one in my office, but What is it? our sports reporter, Hopkins, he has a little portable radio he never turns off when he's here. That might be what we need then. Is his portable radio still there? It should be. It's what he calls his work radio. It should be in the archives, actually. I'll sneak over while our friend is still distracted with his search. I'll call you back once I've got the radio. Naja, ist kein großer Ort zum Suchen, We're oder? gonna save him, Forrest. Heck, if this works, we might even save the whole town. There's still a lot to do before we celebrate. Let's just see how it goes first. What do you mean? He's not out of there yet. He's still got to find the radio, unblock the stairs. I know, but we've got a plan for how to do that. And, oh, call incoming from the reporter. Putting it through now. Ash, hello? Hello? Ash, are you there? Yes. I'm here. Is everything okay? I found the radio. It's right where I thought it would be. Nicht so It's laut. all coming together. I'm just gonna turn it on quickly, make sure it's still got some juice. Maurice, turn the volume down. We don't want that thing blasting just yet. Yeah, I knew that, Ash. I was just doing that when you yelled at me. The radio works! If I make it out alive, Hopkins might just get that day off he wanted. He's earned it. Let's do it for Hopkins, Forrest. Wait. Ah, God damn it. If I can't have this stupid thing turned up, how am I supposed to draw the killer? I can't be in the room when it's on, or I'm dead. You just... Oh, that's a good point. But wait, we're the radio. We can just be quiet until you're ready. Yes, If yes. you can do that, then... Yeah, sure. 189.16, I know that's your station number. But a good editor always double checks. Can you confirm that? .16, The Scream. Gallows Creek's best and only phone-in talk show with me, Forrest Nash. And me, Peggy. Jesus Christ. I've got the radio on silent, but I'm tuned in. Now, I just need to get to my office. Sounds like we need to make another call, Forrest. Where should we send the killer? Call the boardroom. The extension is 04. That might work. The boardroom is fairly close to the editor's office. Deswegen But ja. we haven't seen the killer go there yet. Are you sure?
I'm sure. Make the call. Okay, calling the boardroom now. I'm not sure. Oh shit. He's on the move. I'll call you guys from my office in a second. Looks like we're almost through this nightmare. Any idea what you'll say to draw the killer in? I'll just call the whistling man a jackass. That'll get his attention. That's the plan, right? Sure is. Ooh, call coming in. Here we go. I'm here. The radio's set up in the secret archive. Just give me the signal, and I'll turn it all the way up. Where will you hide in the meantime? Good question. It's under my desk, but you can see under it. I've got a big cabinet, but that'll take me a second to get into. Anywhere else? Not really. There's the secret archive itself, but that's where the kill is going. I could try the cubicles, but they're pretty far away. Your judgment has kept me alive so far, Nash. What do you reckon? Hide in your cabinet. All right. Well, this is it. I'm going to go turn the radio up to full blast now. Don't say anything until I've had time to hide. You got it? We know the plan. You can trust us. Here we go. Geräusch machen, ganz laut. Hey, whistling man. Jackass. Forrest, I don't think that was enough time for him to hide. Wait, really? Oh, shit. Forrest Nash, you son of a bitch! I told you to... Scheiße, wir haben noch ein Mordopfer. Nein! Forrest, he's... Teddy Gallows Jr. is a family man. A devout... Dead. Scheiße. Let's put on a song. Give us some time to recover. I think that would be for the best, Peggy. Folks, we'll be back soon. If you have any stories about Maurice that you'd like to share, give us a call after this next track. Was für ein Spiel? Well, Hin und her gerissen. this is gonna be a long night. Oh, really? I feel like it's going pretty quickly to me. I could ask you some questions to speed things along. You're gonna interview me. You sure about that? You're not so scary. Besides, we've been working together like a week now, and you're still all shrouded in mystery. All right, shoot. What do you want to know? Question 1. Tell me about your family. What? Come on, Peggy. That's too general. Okay. Did anyone move with you to Gallows Creek? Nope. Now that's too specific. Too specific? Do you have any siblings? I don't. I'm an only child, and my folks are dead. Oh, I'm sorry, Forrest. Don't be sorry, I'm not. Oh. Anyway, what about you? Any siblings? Your mom and pop still around? I thought I was asking the questions. You were. I'm just making conversation now. Oh. Well, my folks went the same way as yours. Oh. Yeah. My dad walked out when I was about 13. He'd been a wreck for a while. Then he got himself into a wreck. And, well, that was Dad. Mom didn't take it well. She remarried pretty quick after that. She wanted to forget Dad so bad, she even made me take my stepdad's last name. So I'm Peggy Weaver now. Anyway, Mr. Weaver got sick one day, and my mom didn't last long after he went. I'm sorry to hear that, Peg. Don't call me Peg. Yeah, sorry. I was just trying to be... It's Nice. okay, I know. I'm sorry.
I'm defensive about that name. Okay, Any Peggy Bundy. siblings? Funny you mention that now. Von Ted No. Bundy. Not anymore. I had a sister, but I haven't seen her since before my dad. Hold on. Someone just rang the door buzzer. Really? Think someone needs our help? Maybe. You want to go check it out? Me? You sure you don't want to go? No way. I'm locked up tight in here. I'll pass you the key to the stairs. Gee, thanks, Peggy. Wo war nochmal der Killer gewesen? Wie viel Zeit hat er gehabt, hier hinzukommen? Wir sind hier, ne? Wo ist der jetzt ermordet worden? Wo war das? Okay, down to the first floor, then check the door. I'm not getting in there tonight. Also das Spiel ist ja schon mal echt interessant gemacht. Sowas hat es noch nicht gegeben. Ist innovativ. Ich finde das innovativ, sowas. Jetzt nach oben hin. Da geht's nach draußen. KFAM 189.16. Ist da noch Kaffee? Nicht, dass ich Kaffee bräuchte, um wach zu bleiben. A tape. Play on air. Play me on air. Der Killer will mit uns spielen. Das ist genauso wie, was wollte ich schon gerade sagen, das ist bestimmt so einer, der auch wieder zurück zum Tatort geht, um da dieses Kribbeln zu fühlen, was man schon mal eine Kriminalpsychologin beschrieben hat. Dass das manchmal irgendwie so Täter haben. Irgendwie so ein Kribbeln. Und dann gehen die wieder zum Tatort zurück und gucken sich an, was die Polizei da gerade macht. Obwohl die eigentlich gesucht werden für einen Mord oder sowas. Richtig spooky. Who was there? I didn't see who it was. Are they still out there? Ich hab nicht nachgeguckt. They left as soon as I went down there. They pushed a cassette through the door. It says, "Play me on air." All right. Well, turn the music off and play it. Ich habe ein komisches Gefühl dabei. Wir sollten das erst mal off anhören, wenn man nicht on air ist. Aber jetzt sind wir on air. Okay. Hello, Gallows Creek. Time to Pay the price. Time to pay for lies. Time to sit there. I will punish you. Nein, das ist Propaganda. Das ist Täterpropaganda, Täter-PR. Der Täter will, dass die Leute in Angst und Schrecken sind und der benutzt uns jetzt hier als Radiostation, um Angst zu verbreiten. Ich habe von solchen Leuten echt die Nase gestrichen voll oder den Hals gestrichen voll. Steht mir bis hier. Ich war deswegen 2 Jahre wütend. Auf jeden Fall, ja. Der will hier auf jeden Fall die Leute in Angst und Schrecken versetzen, indem er Täter-PR beschreibt oder indem wir für ihn die Täter-PR machen wollen und das oder sollen. Und das ist dann die Scheiße, die auch die Medien machen in Deutschland und weltweit. Dass die eben den Tätern eine Bühne geben für ihre Taten. Und das finde ich zum Kotzen. Das finde ich einfach zum Kotzen. Das habe ich auch vor Gericht gesagt in Berlin 2020. Dass der Täter, der da vor Gericht war, den ich jetzt hier nicht nennen werde, weil ist halt so, dass die eben Medien nutzen, um so irgendwie Berühmtheit zu erlangen für ihr mickriges Loser-Dasein, sage ich das mal so. Und ja, nein, gibt's nicht. Das ist dann mit Gewalt erzwungene Aufmerksamkeit. Die sind aufmerksamkeitsgeil. Das ist Aufmerksamkeitsgeilheit. Diese narzisstische, weiß ich nicht, wie kann man das sagen? Narzisstische Nahrung. Narzisstische Aufmerksamkeit. Oder narzisstische Bestätigung oder Betätigung, wie heißt das jetzt? Auf jeden Fall ist das für mich narzisstische Nahrung. Und ich will diesem Spasti keine Nahrung geben.
Ich will ihm da nichts jetzt geben, damit da jetzt das kriegt von uns, was er verlangt. In seiner komischen Killerwelt, in seinem Kopf. Das spiele ich nicht, nein, das spiele ich nicht. Alright, put it on, I guess. Nein, ich spiele das Let's see nicht. what it is. Nein, ich will das nicht spielen. Das will ich nicht spielen, ich mache Musik an. Ich streike. Ich streike jetzt. Ich streike. Nein, ich spiele das scheiß Ding nicht ab. Das ist, was der Killer live hören will, damit alle das hören. Wir werden uns rächen. Oh, jetzt kommt eine Kriegserklärung. Jetzt kommt eine Kriegserklärung gegen die kleine Stadt. Das haben wir schon mal gehabt in Deutschland. Rellingen. Aber mehr werde ich dazu nicht sagen. Über Facebook. Mit Felix Steiner. Wer ist Felix Steiner? Waffen-SS. Und Brandanschlagsserie, ne? Ich will dir die Aufmerksamkeit nicht geben. Schon seit dem Typen von Norwegen, der Killer, der Norwegen gekillt hat, der Bastard. Seitdem schon hege ich einen Groll gegen solche aufmerksamkeitsgeilen, großen Arschlöcher der Kriminalgeschichte. Aber nun gut, das ist jetzt nur ein Spiel. Das ist jetzt nur ein Spiel. Hello, Gallows Creek. Time to pay the price. Time to pay for lies. Time to sit there. I will punish you. I'm going to enjoy this. I did not enjoy that. What the hell was that? Ich weiß es schon. Oh, Forrest. Eine We're Ankündigung. still on air. Say something. Folks, Folks, the tape you just heard was passed through our door only moments ago. I don't know how the killer could get from the newspaper to K-Fam so quick, but be careful, Gallows Creek. Stay home and stay safe. Give us a call if you need help. You can get us on 911. Holy shit. Thank you again, Mrs. Mackenzie, for the helpful tip. The bag... You're at the grocery store. Also das ist dann jetzt Killer Frequency. Das habe ich jetzt schon mal so weit gespielt, wie ich es gespielt habe. Ich werde dann mal gucken, wann ich das weiterspiele. Jetzt habe ich das so für mich schon mal getestet. Ich werde die Aufnahme dann mal zusammenschneiden und hochladen und dann später weiterspielen. Also mir gefällt das bisher, das Spiel. Das hat ja jetzt mal gezeigt, dass ich mich auch mal kurz wieder aufgeregt habe, weil ich mich erinnert habe an diese Sache, die da in Deutschland gelaufen ist. Vor 3 Jahren ist der heute, oder gestern, ja jetzt ist schon heute, schon wieder ein anderer Tag, jetzt haben wir schon wieder Nacht. Aber der ist am, ich glaube 14. Dezember 2020 verurteilt worden. Und er wird nie wieder die Freiheit sehen, so wie es danach aussieht. Will ich jetzt nicht alles erzählen müssen. Aber das hat noch mit anderen Sachen zu tun, die auch eine richtig große Scheiße gewesen sind in den Medien. Das hat ziemlich hohe Wellen geschlagen, das kann ich sagen. Weil da gab es noch andere Täter in dieser Einzeltätergruppe. Das ist das Stichwort Einzeltätergruppe. Und ich habe selbst heute noch einen Traum gehabt von der Arbeit. Das will ich hier erzählen. Da gab es eine Rechtsanwältin in meinem Traum, die meine Arbeitskollegin war, aus Frankfurt. Und ich habe sie im Traum fragen wollen, wie es ihr geht. Dann habe ich heute ein bisschen gegoogelt nach ihrem Namen. Und dann habe ich gelesen, sie ist besorgt darüber, dass unsere Sicherheitsorgane von Rechten unterwandert werden. Und dabei möchte ich es jetzt erstmal belassen. Ich kann vielleicht noch ein bisschen überlegen, was ich dann noch zu erzählen werde, weil ich habe ja auch ein bisschen was zu Hause, was der Aufklärung dient. Aber ich möchte diesen Leuten keinen Spielraum geben, sage ich mal dazu.
keine große Aufmerksamkeit. Ich kann zumindest sagen, das hat was mit dem Darknet zu tun. Und das hat damit zu tun mit Neonazis und Kinderschänder. Eine richtig große Scheiße. Mehr möchte ich dazu aber nicht sagen, weil... man muss gucken, wie das da weitergeht. Ich werde es mir überlegen noch. Auf jeden Fall ist es jetzt hier erstmal ein interessantes Spiel mit Killer Frequency, weil der eine Täter, den ich da vor Gericht gesehen habe, der stand eben total auf diese Serienkiller. Der hat gegenüber einer Polizistin gesagt, dass er wo er weggesperrt war, im Maßregelvollzug, da hat er viele Bücher wohl gelesen, was ich schon mal ziemlich komisch finde, dass man einem Psychopathen, der weggesperrt ist, überhaupt Bücher über Serienkiller lesen lässt und das nicht kontrolliert wird und man so einen Freak auch noch rauslässt, aber anderes Thema, zweimal rauslässt und dann dass er ein drittes Mal in der Forensik landet, anderes Thema, zumindest ist das schon sehr komisch gewesen, dass er da seiner Polizistin erzählt hat, dass er Bücher über Serienkiller gerne liest. Welcher Frau würde man nicht mal das eigene Bücherregal über Serienkiller zeigen wollen? Schon komisch, nicht wahr? Naja, mehr möchte ich dazu erstmal nicht sagen. Also das Spiel, das gefällt mir schon mal. Dass man da den Leuten so helfen kann. Und dass das eben auch mit Humor genommen wird. Weil nur mit Humor kommt man da durch. Und schlussendlich will ich jetzt noch ein bisschen mehr über die Satanic Panic auf meinem Kanal machen, weil das ist das Hauptanliegen eigentlich. Was jetzt auch schon 20 Jahre zurückliegt, wo das bei mir da die Satanic Panic war, in der Schule damals. Oder Satanic Panic Light, sage ich da eher mal zu. Auf jeden Fall ist das jetzt auch ein Thema, wie man das jetzt auch an dem Böhmermann gesehen hat, der ja auch schon von einer Einzeltätergruppe geredet hat, ne? Und nicht nur von ritueller Gewalt. Aber nun denn, ich belasse das Video mal dabei und sag dann mal auf Wiedersehen.